Bia kamal gwaseme en wale ba konyo do badana dong de rande Facebook issue meti ko problem ko Facebook do de sheke jedi eno banje jekka jen ngi jamani akan kono ni am mi jira mi mo mi judit don yan shan yam ko jiko bi channel mi bi jek gore jen wo jin bi subscribe bi channel bi support ko meti ke ngi mi shibere be chamala shibe keji ka jen ngi jete continent ama gor kono do badan very mistake do metega mistake mi shime ke te kareng mutwaka Facebook do dere jek gwada mane ala ka paydo ke profile mi convert la page ajan bu kono nywaga ka jen ngi jamane gor jeno buwe ka dashboard gwasame ko dashboard jen gwada na jigati dialtene me jen dashboard mo value computer ru jen gwada na bi jekten gor jeno bi twanya na mo ko bu kon kula we karikten kon je kon ka Facebook dan de kon kula jigade twanya michi twang gwaze me bejin titi ni shang dio je chana ngitin lonko gwatungwan na me ajena dana gore buguch tem buguch gwaze me tukon ka titi tukon ka home tukon ka insight tukon ka content tukon ka monetization tukon ka engagement tukon ka all tools men gor kono gwaze me gor kono micha gor gwaze me monetization ko jena dana tukon ka rektin na mane jenda na gorka do bada na gorko na jagwasi me wen monetization lat ke je kana me monetization na mi kujije wo mi che company che jinok be jang message mi che jinok no beler ke kel ka Facebook che kana nok be kan information be kan ga jagwasi me ba min che kono tama che kono to kon ka monetization issue ke che kon te monetization issue man na men gwasi me ne ni algwada menenum mi jinne ni profile entem profile che laro profile as no issue no de no profile gwaye telelerek so chen bidiar ko te ka mute kare gwada ko tele gaten jane nene men telerek je jane che lar nene profile as no issues no de no profile telejum telejerek kujimo ko telejerek malarik de muntam men ba focustin mi chalkame monetization ajena dana dong bana focustin gwasa me kache kon jogo ni no bana mutwan bana me bana je twai mi chagore monetization twanya mi chi wetin an bana je twai kel monetization and mi chi nen gwasa me te ke dubu nungi mi chi gujije to kon ko ngwana gwasa me tibi kon ka guj ni al gwasa me to kon mi chelele henning ga yuten content la dika Facebook do but before that min kuje me guj gwada mene ka monetization to kon ka overview to kon ka content monetization to kon ka star to kon ka subscription titi kan tin content la very important lo mugore jeno baji monetize sit ko din tama content monetization o kan video no kon ladi chaji alaw ko biyo biga jekten ki khana alaw no mokel star gwada mene ramdan de jak stare ka yo by the way ram mo don te ga kan te ka yo online ka che video share no da jak stare namade dia me chal ke subscription o jino gwad mo dong cha video nu ko cha ka no jaram mo ko gor jeno ba kane na nishang ko kuje bongolel beji kam be chu subscribe ko ji yen chu al subscription ne ko gor jeno be video nu ba kane na nishang so michi kan te chi ben den de yo do ren nyot gwad mene ko tama kan yo kan ka ben de yen gwad me 00 jen ke kon total approximate earning $0 okay na me next payment ngdom kwa akano kwa je pay ni be nu ti ko kuje montama akano kana pay so che de nyot but chana focus gwad me ko na gor kone en men bilalet man gor kone jene mi chelele your program che dakare your program katin content charge nokten che tam sha law ko be star be jelele be je use chikana noko no de star de je use ki de jak yo ke star anyo kre de chikana allow ka subscription no me teram no video ne ka adara subscribe gatmo ka rawati akan content cha law ka ko de yu de ka je ka kidien nebe na me ejena nyam your program rawde jene Machelel gwame not yet eligible. Na me new the jiten content kanan okten tin kan cholten ji Facebook ko na me lere ko baji cholten eken. Ate ka mi gore bilat gwadme to kon go chalde content monetization na mene content monetization me let ke jene lere ko jin guru jeno biyo bo je ka video nan kono ko upload jen chalka content monetization de nen gwadme chelare wode money from Facebook for all your well-performing eligible content. Jene dire yudi ke jekkelet ko diala konde de ka Facebook shit ke video ni shit ke tour ni shit ke text ni tin kon la gwarke jene mi jine eligible dire yudi ke je gwas me jelo do mone do gwas me
we are not yet eligible kan kono no ka jem te kana me menen kono men gwad men so kuje mo men gor kono ngu ene me entem right now kan kono allow ka content monetization ka kan kono allow ka store phone mo lo gwaz me wa earn money by offering videogram custom video from your fans alo de yudir ka jem la ne to la ka moji ka video nde jem ka youth so na me Facebook de ji kwa allow ba ban man gor kono jenani shang man dong right kon kwiden tema ka jen gwaz me ene mene gor kono mane so ban je shek ni ka kon legible ke chi kon legible mo lo ka lo no jin charge no wala kan no ka Facebook no ban na me ban je twany remember and be gora gwa twany na me no gwad men ajen ko content do no gwa te aro tin na me twanya ki twany point na mo ban je twany kel ne na twanya mi shi twany take mi benong good now ni al gwad mo ken kono ni amen na me ni kwen me ni am gwad men how content monetization work do badan let ke monetization ki de yo de ke je ka social media ki de jinno ke je no gwad me che nyo jogo no ne content monetization beta we are actively working to expand access and make this program available to more creators soon kan le ken longo de kan dia de kan ga jago ba monetize ka Facebook na me one thing and then te ga mo gwa mi kan lat gwaz me be kwen gwaz me ka lar na gwaz me ne get notified when you can join wa bi twany ko ba ji kule jogo no charge nok eken changa dar chikana goro be can invite gwad many you are on the wait list cheta mataka waiting list memo can be decided no be kana allow ka Facebook ke kana be allow tele option and it can karo be lar no charge no ke kan no as long as la the video ne de kana no but take to gor kono badanga jeno baji no ka can take issues nitin kon ko kol right equidient to kon ka fix gwat me remember being on the wait list doesn't guarantee access we are actively working on expanding this program can take a waiting list gwas me ka kan no can watch the invite again so remember put it in mind keep it in mind and origin charge be no can charge take a waiting list so remember that and no as someone gor kono gwad me tembo kono trying gwad ka content monetization and dana gor kono and gor kono mutu kon ka problem which economic so bana lo jo gwad me trying monetization lo ne jo gwad me inena bukon ben ping gwad me take a problem to gor kono bana fix gwad me trying me ko gor kon mutu kon kare ki tel korek be nyot kon ka monetization status ti kon ben ping gwad me take a problem gwad me miche non kon jenene na me problem dana ngujenge kono cho jugo no fix it regdana gu gwad me ka monetization status ajen gwada ko kon guiltin ban regdan bana je gwad me ka de kon fix di ke de kon Facebook de kon tag di so keep in mind na me je regdan content ka je kon under monetization no chane na me men twany twany na mi chelele fix it twanya ba kon regdan ba kon nyot regdan me regdan ngu gwad me che kon jugo no na gwad me your profile lost access some monetization tool because content was flagged by our technology. If you are flagged again, you could lose access permanently. Chikana jugono jin chaji jugono shi mistake chijalat. So kujamo miguri jeno baji monetize ki bi baji moike ki baji nogono bilarka company Facebook. Chu dodian chu jinyo kamishe jan ba Facebook dukele baji chu yar. Name ewone michikana tup mide kondi altega ngaiko. And jira mo take a problem michinen gwas me gor no chu problem chu ile nyok mi ladije so problem dan jana gwado me gor jan be nyot kon werping kana me michele lady find out more be written kon ladi bikala before kan we gwado mi te gor be nyoga jikel na gwado me to kon michele what this mean michala do jin mi regu jalat baji lokawo de kenke baji gakrar manyam chikana jog nene you can earn money from star right now watching you chande je star ko take rek mo banjo nen tema chikana you can earn money from subscription right now can you chande je subscription ko content monetization la ke invite chen ko right na mo but star kan subscription can chen you chen objecten barik dan mo rek dan jan jene Michelel find out more jen gwadan ban dan bana je wujekten eno rega dan te ka kon rega dien twanya and find out more me mishe twan yes be jilar man dan le rode enona ana me to ga nyal gwan be nyot kon
your profile lost access to some monetization tools. Gekana neka chan janang ro kel ka pa wada ron ken dang ro jan dang ro dong wan. So jikane gagrar e kennedy chawi kungu chawi ko chan yu chan de ka star ka chawi ko chan yu chan de ka subscription right now. So these are the issues. Ten content kwa face kitten content chan chade monetization. So ne be keep in mind mi charge latiti and okay ne ka jigo take some problem to take so problem nyam jane gwada mene many pinyame mininen michelele why this happened no kwene me mene kwene kelaro our technology detected that your profile is in a country where it can't monetize on certain product, which is right, by the way. Me ajugo no nene technology da chela no nene jinti win me cha de monetize, you know, take a location which I didn't monetize and keep product ni chit ka start chit ka subscription and on being you know charging juk men larik dungo ko tika country mi chanoga no mo ewa ejekel mugoro dere alaka ki dere fix, okay again so gwadu me mugu je no dong men cha Facebook che mistake net, okay fine ben gwadu me bi mi challa Allah ra gwadu me disagree me be twine disagree with decision, okay be twine let's see it tanaje man twine bukon mandan tin banaje nen twine mishi disagree te ko banyo to gwa chete right now che la ra gwa ma cha twine je je disagree with our decision. Mi decision ikala don't she talk guje no she talk no chikala ro we don't always get it right when we decide to take action. Can sometimes chimala ne chamala talk bane so kuje mo dere la no she talk ko bekana kulo review chikana je no ne we will take this input as feedback to help improve how we review and make decision. Na me do that. Can be can me charge ka be kana ogich. No me talk puje tika country eligible. Can be kana allow no you can check account status for update information about your account. Can you me charge allow lo dere Facebook dere monetization dere jek can be ne lari the Facebook status do be jek chemana andi ko ni shegen ka Facebook monetization. Cha kon nyomi to kon nyodo kon chi kon legible ka kwimo ka ko to kon ka country mi charge. So kor kana me men gore blood we should submit jira momo we should submit you will see this. Thank for your feedback. Then we should go to the bilelde believe ko chi kon me chana en already tamelo cha kon leli chi kon submit already. So what it meant chi kon talk. So one last thing and me gore ben nyaga yekel you know me ben nyaga yekel gwasme ko bi ko te ngany murong alami chi to by the way gore jeno jin bi jen buwe gwadme te mu gore no belalet buwe gwadme the information and con inshallah la gwadme mi shikani jam message na biyo jikie mi shijen mu don tele jiwe yaot mu dire report ka jena me tembulat ko don gwadan mi kan malo tem de lat gwasme wer ka jen mi cha gorne your profile very pin wer ka setting and privacy but ko la pin gwad mi chelele open support atwanya open support abenyot gwata danan akan status do benyode eno jira mimo misha allow ko de monetize ke cha de monetize yete right now gwada mene your account look good. Thank for sticking to the rule and making Facebook a better place. Your main profile is responsible for all the things you manage. So right now I can tell him money. So we mean that tell a problem, no restriction. The only way and down and would got a monetization and I can call review because I couldn't mandan la road. But you go to got keep in mind. La jimi chine me che trying ka don kuije no don dere le di okay she kam chikon en gwazmene gurje no dire we ka gen the same setting kula ben ka gen report a problem. So because me ban je report include the report and then base kindan be capture be kontu na ngwada ande kono reporting. So let's see. Let me just simply allow a kojan guadmo gor konoman right now ba konung information reg dana le mo bana ja guadmo then ka jen screen dan kamishi jen mishi chu talk Facebook do bishu lele add a screenshot or video jen ta dan le ro mishi jen capture screen me be twine so be mudlel be screen be you capture after you talk all the details you next thing be you submit jen guada ande kon chongtin be atagamal.